happy and thrilled to see everybody, such a big audience. Thank you very much for our speakers coming from the US, making such a big trip. And I hope Paris will be very nice to you, and I'm really very honored that you decided to come. This conference, this fifth conference on technical communication, is about research, is about innovation also. And you have the program just here at my back, and you can see that the program is going to be very rich for the whole day. The presentation will last 20 minutes, sharp, and I will have some little things to stop you just at 20 minutes. Sorry for being so strict, but I would like to give the opportunity to everyone to really talk 20 minutes. I will now give the floor to Marie Girard. I want to thank her very much first, because we've been doing a great job for the last 2 years, and I hope it will go on for the next many years also. She chose the word beyond the silos, and I think it's a very, very good title for this conference also. She will explain to you that we will start with students that do research in our Masters of Technical Writing, and it is very important for them to be shown that research is such an important factor. So I give the floor to Marie, and she will organize everything with that. Thank you very much. All right. Thanks, Patricia. Okay, so you're going to start the slideshow. Yes. Okay. You have to talk. Yes, I need this. Okay, you have to switch it on. Okay. Sorry, you have to talk in the microphone, because it's going to be recorded. Can you hear me now? Yes. Okay. And you will be recorded more. It doesn't work. Okay. There you go. So just to introduce what research is about in this curriculum, students spend a good third of their time working in a company as an apprentice, another third learning about tools and methodologies related to technical communication, and the last third is about research and taking a look at what they've done and how they've made progress throughout their apprenticeship. So this is what research is about. It's about looking at what professional practice is about, what it entails, and how to get better at it. And I'm going back. All right. The result of their research projects is an article that they publish on this site, which is our portal for technical communication research at Paris Diderot. And their articles are in English. And really the driver of those projects is for students to ask themselves, why? Why am I doing this? Why am I doing it this way? And to keep asking themselves why? And the result is that article that they write. And to introduce those projects, we're going to tell you stories. And each group of students has a theme for their research. And we worked on storytelling and how we can define a quest for knowledge as a story. So I'm going to give the floor to the students. And we're going to start with the first on technical communication, a two-faced coin. And before they come here, just a forewarning that it's going to be both in French and in English, as we're in an international setting. It's going to be a mix of languages. On to you. If I may take just 1 minute. This is
to ask you, are you interested by this research? How can you give feedback to the students about this very topic? How can you collaborate with them? And please go and see them during between sessions, or raise your hand saying, I'm such and such from such and such company, I can help you, and you can get into contact with them later. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Thanks for attending. So, in 1959, Charles Percy Snow, a British physical chemist, delivered a talk before the University of Cambridge entitled The Two Cultures. In this talk, Snow emphasized the fact that the growing gap between the sciences and the humanities was hindering communication in the intellectual community. He insisted on the fact that, on the one hand, people trained in the humanities had some difficulties to understand scientific concepts, and on the other hand, most of the people trained in science were very unaware of literature, of writing, and of history. Indeed, the growing number of learned people led to the rise of intellectual specialization, so misunderstandings increased. This is what Snow noticed at the early stage of specialization he was living in. We believe, the three of us, that this issue is still salient today, and our purpose is to show that we can learn a lot about the gap between the sciences and the humanities from research on technical writing. Because we also believe that technical writing is practiced at the borderland between these so-called two cultures. We're future tech writers, and as such, we are probably more than anyone else C.P. Snow's direct descendants. As a tribute, we decided to call our persona John Snow, and as another tribute too. His journey as a tech writer will help us position tech writing between the two cultures. I would like to remind a few definitions of the word language, because it's going to be mostly about languages. A language refers to any semiotic system. It's also a basic human ability and any specific system that implements it. It has oral and written forms. It informs and represents the world. John Snow was very enthusiastic and was hell-bent on producing an irreproachable text when he wrote his first user's guide. Imagine his dismay when users protested and said it was way too obscure. So our persona, Mr. Snow, John, decided that to become maybe a good technical writer, he decided to go through a high level of technicity. He discovered that everything turned to be technological, everything technical, and he went through some experiments, talking to subject matter experts. He tried for several weeks to become an expert, no matter the subject he was working on. Either software engineering, aviation sciences, industry, or even medicine. Yet, when he thought that he was ready, that he was kind of technical enough to present another deliverable, the result was not that satisfying, because people still thought that his document is ununderstandable. It was still obscure. So, this is our persona, who resembles the real C.P. Snow. He decided that, as we've seen before, learning about technical writing would be really useful to understand before the gap between these so-called two cultures. And he raised a question which might be crucial for all future technical writers. Can technical writing or technical communication bridge the gap between the two cultures? This is the question we are trying to explore and answer during our research. Thank you for your attendance.
So is there anyone in this room being very interested by this? No, afterwards. Mary said no, sorry. So, hi everyone, I'm Lisa, and this is Loic and Nicolas. We'd like you to meet Ted. Ted is a technical writer. He graduated from Paris Diderot University, where I followed a special training, the CDMM program. Ted just got hired as a technical communicator for AppleSoft. As you can imagine, Ted is enthusiastic, and also he's eager to document AppleSoft softwares. Well, partly because it's his first job, and also because he's the first technical writer at AppleSoft. AppleSoft's products and services are notably efficient, but quite complex. And up until now, developers and engineers were in charge of the documentation. So as for Ted, information has become a big concern. And he soon realizes that he will need more than his goodwill to keep the documentation organized and up to date. So Ted needs help, but he finds it difficult to attract his colleague attention on his issues and to get their help. After scratching his head for a while, Ted realizes that direct marketing techniques might prove useful in promoting technical communication and raising awareness about the importance of knowledge management at the corporate level. Following this logic, Ted conceives a series of experiments, therefore inspired by direct marketing approaches, which could be replicated in different organizations facing similar issues. These experiments notably include emailing campaigns, inquiries, focus group types meeting, newsletters, and so on. Ted proposes to evaluate each experiment from at least two perspectives. First, the amount of information gathered. Second level, the support gained from key contacts for the promotion of TechCom. Ted has already obtained the support of another former CDMM student who's called Elodie Penet, and who is now responsible for a technical communication department at Serimax, which is a French-US industrial company. So yes, she created the service after being hired after her internship period during her CDMM program. Unfortunately, she regrets not to be able to be here today. So, using marketing techniques and with your help, Ted could get much more information from his colleagues who now understand how important his job is. He may be much more efficient in his daily tasks. Ted could fully match the customer requirements with better quality documents which support AppleSoft company. His next focus could be to convince at an higher level, hierarchy level, maybe to create a department for the technical communication. Ted wants to use the direct marketing to promote the technical communication. He's an innovator. Be like Ted. Thanks for your attention, and talk to you soon.
Hello everyone, so this is Hannah. She's a seasoned technical writer. She writes paper-based documentation. One day, her boss, Paul, comes into her office with an unusual request. Hello, Anna. Hi. So, how are you these days? Good, and you? Oh, I'm fine. Things are running pretty smooth these days. Good. So, you know, you did a really great job on your last documentation. Really? Really, really fine. That's good. Great. But, you know, I've been hearing a lot about video tutorials, and I think you should make one to, you know, explain this new feature on our product. And this way, we could show it to the clients and show them all the good works we do here. What do you think? Okay. Great! I know you'd be on board. But you know, don't make it too long. You know how fast people get bored these days. Let's say no longer than 6 minutes. All right? Okay, I'll make it. Great. See you later, Anna. Hannah is figuring out how to make tutorial videos. She's followed a couple of trainings and watched some videos on YouTube, but she's still struggling. Oh my god, it's just impossible to explain this in 6 minutes. Hannah is starting to doubt the power of innovation. Is it really worth it? It has been such a waste of time and money. Does innovation really work? Does innovation really make my work better or make my work just look better? So the three of us, Deepa, Cecile, and I, Anna, have decided to help Anna and research if and how innovation can become a hindrance to a technical writer. We believe this research will raise a few questions like, are enough resources allotted for innovation? Does innovation really allow technical writers to stay relevant? or is innovation just a way to keep up with the competition? So if you have some insight you would like to share with us, we would really appreciate it. Thank you for bearing with us and have a great day. Aujourd'hui, il existe tellement de choix pour un produit que fidéliser un client requiert bien plus qu'une bonne stratégie marketing ou communication. Beaucoup d'entreprises se soucient encore très peu de ce que leurs clients font avec leurs produits après achat. Au vu de l'évolution des exigences clients et de l'importance d'une bonne expérience utilisateur, nous nous sommes demandé si une fusion entre les services marketing et documentation représenterait un avantage pour une entreprise. Ces deux services possèdent-ils des informations qui, si mises en commun, permettraient à l'entreprise d'améliorer son expérience utilisateur? Pour vous illustrer notre théorie, nous allons vous présenter l'exemple de Joe. Joe est un architecte de 39 ans. Il possède son propre cabinet. Il a toujours travaillé de façon classique, c'est-à-dire en traçant ses plans sur des supports papier. Il a depuis quelques années remarqué que les logiciels de dessin assisté par ordinateur se sont imposés sur le marché, donnant à ses concurrents un avantage en termes de temps et de possibilités. Il souhaite aujourd'hui se tourner vers des solutions de travail numérisées et a pris connaissance du logiciel Architechnique par le biais d'un de leurs commerciaux qui l'a maintes fois contacté. Il a finalement été séduit par la présentation du produit et a décidé de l'acheter. Alors Joe prend connaissance des différentes fonctionnalités que propose le logiciel parce qu'un client lui a demandé de construire des plans d'un bâtiment. Donc il se met à dessiner les plans et il utilise plusieurs outils, des outils de tracé, des outils de modélisation et des outils de design patterns. Alors il y a eu un petit problème avec ce logiciel, c'est qu'il n'arrivait pas à afficher les résultats dans l'interface utilisateur. Il a consulté le guide utilisateur, mais pourtant, il n'a pas trouvé la solution à son problème.
Alors, il contacte le commercial qui lui a vendu le produit et il lui explique qu'il est très déçu du produit et que ça ne correspond pas à ses attentes. Le commercial lui répond en lui renvoyant une brochure du logiciel, une brochure promotionnelle du logiciel, mais il ne répond pas à sa question et il le redirige vers le service documentation. Joe renvoie donc un mail au service documentation en expliquant en réitérant ses propos, qu'il est très déçu du logiciel et il ne recevra jamais de réponse parce qu'il n'a pas été réorienté vers la bonne personne. Alors, Joe est très déçu. Il compte bien faire part de sa déception à son entourage et il s'est promis de ne plus jamais acheter les produits de cette entreprise. Suite à cette mésaventure, l'entreprise a décidé de réunir le service marketing et communication parce qu'ils ont remarqué qu'ils avaient perdu un client important et qu'ils ne veulent plus que ça arrive à l'avenir. Alors, suite à cette réunion, les questions-réponses sont les suivantes. Premièrement, quels sont les points communs entre le marketing et la documentation, le produit? Car un produit ne peut pas se vendre sans utilisateur, de la même façon qu'un produit ne peut pas se vendre sans la documentation. Les deux services coexistent autour du produit, l'un pour la vente, l'autre pour l'utilisation. La deuxième question qui s'ensuit est la suivante. Devrait-il avoir les mêmes objectifs? Alors, l'objectif commun des deux services est de se rapprocher de l'utilisateur final, à savoir qui est-il, quels sont ses besoins. La documentation est adaptée en faveur de l'utilisateur une fois qu'on a ciblé le profil du client. Et la troisième question est la suivante. Une documentation bien rédigée signifie-t-elle qu'elle sera lue? Alors, pas forcément. Or, dans certaines situations, dans le cas des logiciels notamment, la documentation reste un support indispensable pour l'utilisateur. Donc il s'agit de réfléchir à l'accessibilité, l'adapter au bon format, le placer au bon endroit, ainsi qu'accorder un intérêt au feedback sur la documentation pour permettre une meilleure expérience utilisateur. En conclusion, nous pouvons dire que la documentation représente une valeur ajoutée pour un produit car elle contient des informations que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, pas même dans une brochure servant de promotion au produit. En séparant les deux services, des préjugés naissent quant à l'utilité du métier de chacun, alors peut-être tout simplement méconnu. Pour finir, une collaboration entre les deux services favorise l'accompagnement en faveur de l'utilisateur jusqu'à sa satisfaction complète du produit. Mais une collaboration, cela demande-t-elle une réorganisation interne et un investissement trop important en termes de coûts et de temps? Ce que les deux services ont pu retenir de cette réunion, c'est que le marketing et la documentation sont en réalité interdépendants. Voilà. Good morning, everyone. To those of you who don't speak French, we're sorry, but this presentation will be fully in French, but you can still come and talk to us after the conference. Ok. Donc notre groupe a décidé de s'intéresser à la possibilité d'une approche ludique dans la documentation technique. Et pour ce faire, nous allons suivre les aventures de Martine, la rédactrice technique, sous la forme du Hero's Journey qu'on a librement adapté. Et je laisse la parole à Laetitia. Merci. Alors, Martine est titulaire d'un Master 2 en communication technique et exerce depuis une quinzaine d'années le métier de rédactrice technique. Chaque jour, elle s'efforce d'appliquer tout ce qu'elle a appris durant sa formation et sur le terrain, c'est-à-dire toujours ces documentations, son moteur, c'est de rendre toujours ces documentations concises et simples, claires. Malheureusement, un jour, lors de la réunion hebdomadaire de sa boîte, elle échange avec ses collègues rédacteurs techniques sur le manque
de popularité des manuels d'utilisation donc, qu'ils écrivent. Et donc il faut se rendre à l'évidence, les utilisateurs ne lisent pratiquement, voire jamais, les guides d'utilisateurs. Donc c'est pire encore, ils délaissent les guides d'utilisateurs pour des tutoriels vidéo de 5 ou 6 minutes. Donc c'est un coup dur pour Martine. Et donc elle passe par différents stades. Tout d'abord l'indignation et la révolte. Elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait durant une quinzaine d'années, à quoi sert son métier. Puis elle est abattue et puis ça mène à un certain questionnement. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile? Me serais-je trompée de voie? Et enfin, une certaine détermination. Elle se dit, si les utilisateurs ne lisent pas les manuels d'utilisation, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui manque. Donc je vais essayer de pallier ce problème et essayer de changer ma méthode. Martine ne s'arrête pas là parce qu'elle veut des réponses à ces questions. Alors elle lit, elle se renseigne, elle interroge ses collègues, ses proches. Je me dépêche. Et au cours de ses recherches, elle tombe sur un tutoriel vidéo sur la célèbre plateforme YouTube. Et là, c'est la révélation. Elle se dit, mais le problème est là. Le problème, c'est que ma documentation est beaucoup trop morne. Donc il faut que j'y ajoute une touche de créativité, quelque chose pour capter l'attention. Et pour ce faire, elle rajoute un fond rose, une licorne, pour dicter les étapes à suivre. Et elle poste sa vidéo sur YouTube et elle gagne rapidement des vues. Mais elle se rend compte que le nombre de commentaires négatifs croît lui aussi. Et pourquoi? Alors elle est blessée, bien sûr, elle est abattue, elle est déçue. Et elle se dit, je vais recontacter mon ancien prof de documentation technique, Mark Swanson. Mark Swanson lui donne plein de conseils, lui rappelle les règles d'or de la rédaction technique. Et Martine continue quand même à consulter des collègues ou des potentiels lecteurs. Mais elle ne trouve pas la motivation pour améliorer ses modules e-learning. Un peu au désespoir, elle commence encore à douter de ses capacités de rédactrice technique. Et un jour, elle décide d'acheter le livre « Trouver un job pour le nul » en envisageant un changement de parcours professionnel. Et c'est bien en lisant ce livre qu'elle retrouve l'inspiration et là l'intuition. La clé de la bonne réussite de son module e-learning pourrait être peut-être dans le bon usage des couleurs, des animations et des touches d'humour. Et bien sûr, des bonnes applications des règles d'or de Mark Swanson. Alors elle retrouve sa verve et elle retravaille ses modules e-learning. Et bien sûr, elle arrive rapidement à publier une nouvelle version de son travail. Rapidement, c'est le boom des j'aime sur YouTube. Et il y a de plus en plus d'abonnés inscrits à sa chaîne. Alors Martine, elle comprend d'avoir fait vraiment un bon travail. Et vous demanderez pourquoi cette fois elle a abouti. Parce que cette fois-là, elle a finalement trouvé le bon équilibre entre une approche ludique et la qualité de l'information. Et c'est toujours bien d'apprendre comme ça. On peut imaginer la suite des aventures de Martine. On peut imaginer qu'elle rencontre la reconnaissance professionnelle auprès de son manager, qui reconnaît enfin son travail. Mais quelle leçon peut-on tirer de toute cette épopée? On peut en tirer la leçon qu'il existe bel et bien une place pour les éléments ludiques dans la rédaction technique, tout en respectant un certain nombre de règles. Il faut raconter une histoire sans vulgariser. Il faut réussir à être créatif et ludique sans complexifier le contenu. Il faut rester efficace sans ennuyer. Et quels sont les objectifs de ce type d'approche? Les objectifs, c'est de réussir à rendre agréable la rédaction par le rédacteur et la lecture par le lecteur. L'objectif, le dernier objectif, l'objectif ultime, c'est que le lecteur, une fois qu'il aura refermé sa documentation ou terminé son e-learning, se dise « j'ai tout compris ». Voilà, je vous remercie et nous vous souhaitons une bonne journée. Okay, so this is what Patricia was going to say, and I told her we would keep it for the end. We need you. We need your help. Every hero needs a mentor to
guide them along their journey. So we would appreciate your contribution, your experience, your thoughts, ideas to those research projects. And we have sign-up sheets on the table here, and we'll bring them along today. And don't hesitate to sign up on the subjects that relate to your experience or your interests. Thank you. We have still exploded the timeline because we're 3 minutes behind. So students, you're going to have to be great efforts to comply with the timeline. So I'm very, very happy to ask to come to the floor Anne Il Jing,